Okay, hi everyone. I am Andre Serrano. I'm the Senior Product Manager here at Adaptavist. And hi everyone, my name is Jannina Koskine and I'm the Product Manager here at Adaptavist as well. So we are here to talk to you about migration from server to data center and some of the best practices we have seen along the way for this specific scenario. So let's have a quick look at the agenda we currently have. We're going to give you a brief intro of who we are, who Adaptavist is, and what we do. Then we're going to talk about why you should migrate to data center, the value and the benefits of migrating. Understand a little bit some types of scenarios, because there are different types of scenarios when migrating. And last but not least, then give you some tips on how you can use Adaptavist apps to help you migrating. So Adaptavists. So we are an Atlassian partner. We have been working with Atlassian for a long time. I think, if memory doesn't fail me, longer than 15 years, 17 years, something that's a long time. We are a Platinum Solution partner. We are Platinum Top Vendor. We are training partners as well. On top of that, we have more than, I think, 25 apps. And these numbers are always going wrong because we're releasing new features and new apps all the time. But I think it was like 25 apps. We work with Trello as well. So we have been working in the Atlassian ecosystem for a long time in different variations of services and pieces and areas. Apart from that, we have offices spread across the globe, more than 11 offices. Currently, again, I might be getting this number wrong because we're constantly opening new offices. Just this past year, we grew a lot. We have now more than 300 employees, and this number is just getting bigger and bigger. So we can cover pretty much globally everywhere that Atlassian is reaching. But why migrate? Let's talk about the benefits of why you should migrate to data center. These are the three main topics, or the three main reasons why we believe you should migrate to data center. First one is performance. And when we talk about performance, we talk about reliability as well. So, and why is that? Well, data center allows you to have multiple nodes, to have multiple machines that support your Atlassian software. So if one node fails, all the other nodes will basically be up and running normally, and you will not have downtime, or you have a significantly reduced downtime in your Atlassian software, in your Jira, Confluent, Bitbucket, you name it. And again, I think this is one of the main reasons why you should change and migrate to data center. Another reason is functionalities. You have some features only available for data center. Some of them, for example, you have CDN support, which helps you with cache, and again, helps you with performance, having you on a really good and performing instance. By the way, when you talk about nodes and different nodes and how these different nodes help performance as well, you can expand the number of nodes you have in your platform. So if your company is growing and scaling, you can just add more and more nodes to keep up with the growth of your company, and remove nodes as well in case you are reducing. So it's a very good for performance. And again, cache, the CDN support I just told you, helps you with that. Caching, it definitely helps your performance. Another feature you only have available in data center is the REST API rate limitations that helps you with performance as well, limiting the number of calls your users are making on Jira, for example. And that's just my opinion, but I think Atlassian will be releasing more and more features that are data center specific. They have been doing that for some time, and I think they'll continuously doing. Another one is project archiving. We're going to talk to you briefly in a while. The other value as well is consolidation. So you have now a data center instance that is configured in multiple nodes with lots of, therefore you have really good performance. You have lots of new functionalities available for your data center. So why not start consolidating all your Jira instances into that only one that is data center hosting and so on. So consolidation is kind of a natural next step for you when you have a good value of data center. And again, value of consolidation, it is
almost brainless. You can have one consistent way of working, one consistent workflows. You can consolidate the workflows, consolidate custom fields. You have only one instance to manage and run your scripts to maintain. It's everything easier. So let's talk about now different migration scenarios. I'm going to start with the easiest one. The easiest possible migration scenario you could have is when you're migrating from server to data center, but with a single node. So instead of having data center with multiple nodes, you just have one node. So for that, in that case, you basically have one machine is one-to-one. Is one server now becoming data center. Basically, you are changing the license there. You're changing the license type to become data center. And you might ask yourself, why would you do that? Well, you don't have the value of having multiple nodes and therefore the performance you get by doing so, but you do get the value of having specific features that are data center specific. And usually this easiest mode or this easiest migration is seen by company as the first step to have a full migration. So they don't have to be worried right now with infrastructure changes for that specific server and data center. They just actually change the license. And of course, be aware that when you are doing that, there's some apps that you were using on your server's instance. You need to check if they are data center compatible before making this change, because this might feel simple, but if you don't have apps that are data center compatible, you might lose data and you might get in a big trouble. So pay attention to that. The second type of migration is now you change your data center one node to be clustered. Now you're going to have multiple nodes working. And therefore, you're going to get the value of having performance, reliability, and all of that jazz. And of course, when you change that, you need to include your infrastructure team. They will help you and they will basically configure the load balancing between and among these machines and make that work for you so that you can get the value of performance and reliability. And on top of the value you were getting already, if you were on data center already and therefore you had the features only available on data center, now you do have the reliability of multiple machines, multiple nodes supporting your Atlassian software. And again, pay attention to the apps. If we're jumping to this type of migration straightforward without going single node first, the same caveat goes to this one. Pay attention to the apps you have installed in your Jira instance and see if they're compatible. Last but not least, and definitely the most complex migration you possibly could have, it is when you are doing all of that and at the same time you're consolidating multiple instances. So you take into account all that I just mentioned from the previous migrations with other complexities on top of it. Some of them might be costs. So you have to analyze the licensing costs of every single instance you have. And usually when you're analyzing the licensing costs and you are migrating and consolidating them into one, usually this gets cheaper for your company. Usually, but pay attention to that, have a look at that. And of course, why you want to consolidate. Consolidating is very important for you to have one single source of truth that mitigates so many risks and problems you might face in your company. And one of the, by the way, this presentation, Jannina and I are going to talk to you about it, will be mainly focused on this type of migration, consolidating multiple instances. So we're going to talk to you briefly about the challenges facing when you're migrating and consolidating. And we're going to show you and share with you as well some tips on how you can use Adaptavist apps to help you with migration. So let's have a look at how we can help you. So today we're going to talk to you about how two specific apps, ScriptRunner for Jira, and Project Configurator. I'm going to talk to you about ScriptRunner for Jira. So for those that don't know ScriptRunner for Jira has been in the market for probably 10 years now. I am the senior product manager of ScriptRunner portfolio. We have ScriptRunner for Jira, we have for Confluence, Bitbucket, Bamboo, we have on data center, we have on cloud. And basically what ScriptRunner does, ScriptRunner gives you tools that help you customize, extend,
and automate your Jira instances or your Confluence instance. So it gives you tools to do all of that. It is required for you to have some knowledge of Groovy scripts, but if you don't have knowledge, we have lots of tools inside of ScriptRunner as well that will give you power, even though if you don't have Groovy scripts knowledge. And we give you tools as well on how to get better and how to learn how to Groovy to create your own scripts. We have library, we have webinars happening all the time. So this is just a brief understanding, a brief explanation of what ScriptRunner is. And soon I'm going to have Jannina talking about Project Configurator. So I'll leave her to present Project Configurator in a second. So migration challenges. So when you are consolidating multiple instances, which challenges are you facing? So clashes is the main challenge. You have clashes between keys. You have, for example, workflow or project keys being the same. You have one instance, let's say you have instance A and instance B, you're consolidating both of them into instance C. If instance A has a project key that is the same in instance B, when you're consolidating that into instance C, you definitely get a huge problem and a huge headache. You're gonna get some, first of all, Jira can't cope with multiple project keys. It has to be only one. So when this happens, Jira starts making some associations that might not be right for your business. Getting one Jira ticket and associating with one product, with one project, and getting another Jira ticket that's completely different that was from another instance, and then associating with that same project as well. So you have to consolidate and make sure that you don't have clashing keys. And this happens as well for users. We're going to talk about that in a second. For this specific problem here, for these clashes between user keys, you can use automation tools to reduce the manual process. Manual process is your main enemy when it comes to consolidating and migrating anything in Jira. Everything you do manually is very time consuming, is of course prone to human error. As much as you can automate these problems and automate these solutions, the better for you, the less risky it will be for you. And again, if ScriptRunner for Jira is an automation tool, ScriptRunner definitely can help you with this solution. You have many tools in ScriptRunner you can use. One of them could be jobs, where basically you schedule a script to happen and to run periodically, every week, every day, every first day of the month, you name it. And you could, for example, say, I want a script to run and map all the project keys and give me and generate a report of all the project keys and show me which ones are actually clashing, which ones are the same in these two different instances. And you could just have an automated script that would, in both instances, that will be doing this work for you, analyzing the project keys and combining them and alerting you when there's something wrong. Another problem you might face when you're consolidating is user ID. Again, same thing, clashing users. You have one user, the same person, Andrea Serrano, having one login saying A Serrano in instance A, and instance B, I have Andre Serrano, different than instance A. In instance C, if you migrate and consolidate all of that into instance C, you will end up having the user Andre Serrano with two logins. And you might say, but that's okay, that's a problem. That's not a big problem. I can just deactivate one of the user logins and that's it. But the main problem is when you do this, Jira is associating some projects and issue changes and all of that with one user, and some other projects and other issue changes with another user. Even though they're the same person, the Jira doesn't know that and just associates differently with these two different users. So you have to consolidate, you have to clean up that before doing this migration. And you can use ScriptRunner for Jira to do it. ScriptRunner allows you to integrate ScriptRunner with your database, even with your Active Directories, for example. So if you connect ScriptRunner with your Active Directory, you're basically telling you ScriptRunner, hey, go to these Active Directories, and here are the users that need to exist, and I want all the users to follow a specific pattern. For example, first name, last name.
And you create a script that basically will run through and against all the users you have on instance A and instance B, and you change those users' IDs to follow that pattern you just defined. And that all automatically done by ScriptRunner. Just running a script that you can just run once as a cleanup task, or you can schedule that script to happen over and over and every day, every week, or so on. So that's a very important and very powerful tool that we have in ScriptRunner. Instance cleanup. Instance cleanup is another very important advice we give you before you start consolidating. When you're consolidating instances, and you usually consolidate, most of the companies we have seen, they go project by project. So they look at one specific project and they say, I'm gonna migrate and consolidate this specific project. And you can understand that how the scope is now clearer to you, more controlled, but you can understand as well that if you decide that some of these projects are not worth it migrating, so you are reducing the scope you have when migrating. So that's why cleanup is very important. If you're cleaning up before your instances and getting rid of projects or issue keys or Jira issues that you don't think they should be migrated, is basically you are reducing, A, you are reducing the scope of migration, and B, you're guaranteeing that you are migrating only what's important to your business. You're not migrating things that are not necessary anymore. And when you have that consolidation happening, you end up having a very well and healthy instance for you to maintain along the years. So, and ScriptRunner has lots of tools as well to help you with consolidating and cleaning up this data. You can have a look at, for example, all the users that are being inactive and haven't logged in or haven't done anything for longer than a year, and you can deactivate those users, or basically cleaning up the users you have in your instance A and instance B. You can automate email notifications to tell you how many issues are unassigned or belong to this outdated project and start cleaning up them as well. And so many other examples I could give you, either automating in scheduling scripts or just running the script daily or one-off tasks. By the way, I'm going to share with you later as well, library website we have is basically a website that we host so many scripts that you can use in your ScriptRunner. You just can go to the library, find what you want, copy and paste, and run the script. Probably change a variable here or variable there. And even if you're not familiarized with Groovy, these scripts are very easy to be changed. I want to talk to you about issue archiving, because this issue archiving is one feature that is specific, available on data center only. So therefore, this feature will only be used post-migration, when you finish your migration. So you're now migrated to data center and you can start using all the features that are only available in data center, and issue archiving is one of them. You can basically set up a script to run periodically. And as you can see here, this is not even a script. I'm going to give you a short demo briefly. It is a very easy UI UX where you just set up the criteria you want for the script to run. But that script will scan your Jira instance. You'll find all the Jira issues that match this criteria you just set, and you archive that Jira issue if the criteria is matched. Let me give you a real case of a real criteria. I want to scan all my Jira instance and all issues that are in done, resolution status to be duplicate, and they haven't been updated for longer than a year. I want them to be archived. Is they're duplicate, no one is touching them for longer than a year, I just can archive them. So that's one of the real examples you could have. We have seen customers using this specific feature, and they have archived more than 18,000 Jira issues. And this is specifically valuable, or mainly valuable, let's say specifically for Jira Service Desk. You can still use on your Jira software, but we're seeing Jira Service Desk getting huge value out of this feature. So let's have a quick demo. This is the issue archiving job in ScriptRunner for Jira Data Center.
Imagine that over a year ago, a bug caused 500 users to raise 500 issues. The bug was sorted and the issue is now marked done, but you still have 500 duplicates. We'll use the issue archiving job to schedule an automatic crawl through the instance and archive all old issues that are no longer used but continue to clutter up your space. Log into your data center Jira instance as an admin, go to Manage Apps, then go to Jobs in the ScriptRunner menu. The Jobs feature allows you to run scripts at regular intervals. Click on Create Job and select the built-in Issue Archiving job. Let's use a cron expression to run this job once a month on Sunday. Using a JQL search query, the job looks for all issues with a done status that are older than 365 days and whose resolution is duplicate. And it will archive all the results. You can see it in jobs scheduled to run next Sunday. Let's run it now and see what happens. No more done duplicates. So yeah, after you've simplified your Jira setup with ScriptRunner, then that's when the project configurator comes to the picture. Project configurator is the original leading migration tool available in the Atlassian marketplace. Project configurator can do project migration. So we have server to server, data center to data center, and as well as the theme of today is consolidating, so from server to data center. And on top of that, you can do configuration management. Basically, if you have a staging to production process, you can save time with project configurator by making it more automatic and saving time by using project configurator for this in order to have it a bit quicker and avoiding the manual work. So all of this you can do with Project Configurator. It helps you to save time, reduce manual errors, and of course, Project Configurator also provides you the tools to visualize the whole process of the migration. So here is a quick overview of the consolidation process. So first of all, you have a lot of server instances that you want to consolidate into one data center. And here I'm gonna show you soon how you can export one of these server instances. So you have multiple projects. We're gonna export all the projects from one server instance, all the data and configuration. And then we're gonna consolidate and migrate them into the data center. So we're gonna run a simulated import. Then we're gonna review all the modifications that are about to be done in that instance. And then we're gonna perform the actual import. And then this same process you can repeat for all the remaining server instances. So I'm gonna show you a quick demo. So here I have my server instance, which is the source instance. And here I have my green instance, which is my data center instance. So I'm gonna consolidate this server, which has different setup than my target instance. I'm going to consolidate them to be together in the data center instance. So in order to use Project Configurator, you can find the app here on the left side menu. First, you export the projects. So I'm going to select all, since I'm just going to merging the whole instance together with the data center one. And I'm going to do a complete project. So this includes then the issues and the data going with the full projects instead of just the configuration only. So this is also an option you can choose here. So I'm just gonna give a name, which is my projects. It's gonna produce a zip file. And then there's plenty of options that you can customize your export. So depending on your case and your Jira setup, this is there's plenty of options for you to choose if you wanna skip items or other customization. So, but this scenario applies for most of the cases. So I'm gonna hit export. And once this is done, I get my zip file, which I'm gonna download. So here's my export file. And then I'm gonna head to my data center instance. So I'm just gonna find Project Configurator again, but this time I'm gonna import. And now I'm gonna choose the zip file that I just exported. Here.
And again, there is plenty of options for you to customize. The most important one is ticking the first box, which is the simulated import. And it is by default selected. So I recommend you to do that. So this helps us to visualize the changes that we are going to make. There are other options for you to customize as well, depending on your use case. So I'm going to hit import, but this is just still the simulation. All right, so here is the export that I brought from my server instance. And this now helps you to visualize and understand a little bit better what are the changes that you're going to make. If you see gray in color, it means that something doesn't exist and it's going to be created, as you can see here on the tree legend. If it's something that is purple, it means that something already exists. For example, I have field configurations already that exist in my target instance, and those are going to be modified because Project Configurator had recognized that they already exist based on their name, and now those are going to be modified. If you still want to make changes, that is perfectly possible. You can customize this tree and open and expand different selections. And if you don't want to include something, you can hit this button. As you can see, I've deselected all of the boards and filters, just as an example. So this means Project Configurator won't consider boards and filters to this import. So if you're happy with this selection, you can hit recalculate just to make sure that the changes that you made won't make any negative impacts on your import. And everything looks good on my case, so I'm just gonna hit apply. And once this is done, you get a summary. So it looks the similar as I had before, but this is now tree that you can modify anymore. So this is a result page. So you can download these results to keep in track on your changes. And now you can find the projects from my source server that are now here in my target data center instance. What else Project Configurator can do? It basically migrates all the things that are related to Jira native projects, but many of our customers have customized setup, including third-party apps from the marketplace. So that's why we are now extending our support to other marketplace apps. So these are the ones that are currently supported. And if that's the reason why we've actually created more technology to expand this framework. And we have created a Project Configurator integration toolkit. So if any of those apps that you are thinking in your head that you would like to be supported by Project Configurator, and they were not mentioned in the previous slide, feel free to get in touch with us, and we'll see what we can do about it. We are continuously expanding the network on the other apps. So please get in touch with us if you have other apps in mind. So to finish this off, there is a Slack channel, #Adaptavist, where you can come and talk to us. And please also enter our prize draw competition to win an Apple Watch Series 3 or a pair of Apple AirPods Pro. So thank you, everyone. Thanks for joining. Két elég komoly témát hagytunk nektek itt szerda délutánra. Az SSO és a data center migráció igazi nagyfiús játékok, az igazi nagy csapatoknak a terepe. A beszélgető partnereimmel ezek SSO-ról és a data centerről fogunk néhány gondolatot cserélni. Békési Károly a Atlassian szakértőnk, valamint a virtuális tér másik felén. Csárdi István az oktatási hivataltól, és Nagy Géza a National Instruments-től. Kezdjük az SSO témával. Ha jól tudom, akkor ti egy saját fejlesztésű SSO megoldással dolgoztok. Hogy mi volt a motiváció arra, hogy saját fejlesztésű SSO-t válasszatok? Ez az első kérdés. A saját fejlesztésű SSO-ra azért volt szükség, mert egy saját fejlesztésű, saját user directorink van, ami nem szabványos alapokra épül, és ehhez kellett külön lefejleszteni az SSO megoldást is, főleg Jira szervizdeszkes külső bejelentők számára, akik egy másik alkalmazásból. Aha, tehát tekinthetjük ezt egy kényszernek gyakorlatilag, ha jól értem. Igen. Most láttad a Resolution megoldását, volt esetleg valamilyen, amit szívesen befejlesztetnél a saját megoldásotokba? Vagy esetleg elgondolkodtál azon, hogy lecseréljetek erre? Mindenképpen meg fogjuk nézni a lehetőségeket. Voltak olyan érdekes dolgok, hogy nem csak a
külső alkalmazásból jövő bejelentő, hanem a belső usereinket is lehetne egy SSO megoldással beléptetni a rendszerbe, aminek biztos, hogy nagyon örülne mindenki. Szuper. És Géza, ti pedig a másik véglet vagytok, ha jól tudom, akkor ti már nagyon-nagyon régóta használtok datacentert, és a beépített SSO-t használjátok. Minden sima ügy volt, bekapcsoltátok és működött? Hát szeretném azt mondani, hogy így volt, de nem. Nekünk ez egy nagyon-nagyon erőteljes gyakorlás és tanulási folyamat volt, és a meglepő módon az SSO volt talán a legnehezebben működésre bírható funkcionalitásunk. Leginkább azzal voltak problémáink, hogy valamiért, ha pár másodperces csúszásokban voltak a szerverek időbeállításai, vagy esetleg az időzóna beállítások nem stimmeltek, akkor képes volt a beépített SSO megoldás minden 6., 7., 8. vagy 10. próbálkozásra beengedni csak a felhasználókat, de hála égnek miután ezekre rájöttünk, hogy ezekre figyelni kell a beépített megoldás esetén, utána azért viszonylag gyorsan az összes többi szerver működésre lehetett bírni, és nem volt igazából azóta problémánk velük. Hát, annak kezdve, hogy ez működik, nem is nagyon van miről beszélni. Egyszerűen csak használjuk és élvezzük az előnyeit. Hát ez az SSO téma azt gondolom, hogy gyakran előkerülő kérdés akkor, hogyha nagy vállalatokról, nagy csapatokról beszélünk, főleg, hogyha a datacenter megoldás is előkerül. Viszont azért ez csak egy a sok közül. Tegnap volt egy egész napos datacenter workshopunk. Karcsi, ott felmerültek még érdekességek, a kihívások egy szerver datacenter migráció során? Igazából mostanában már nagyon kiforrottá vált a datacenter, nagyon könnyű bevezetni. Pont nagyon jó volt az, hogy ott volt customer story, mind István, mind rossz volt visszahallani magamat, szóval mind Géza, és így pont az jött ki a kettejük sztoriából, hogy Géza, aki évekkel ezelőtt belevágott ebbe a történetbe, amikor még a data centernek is megvoltak a gyerekbetegségei, amikor még nem volt olyan jól dokumentálva, ráadásul teljesen maguktól léptek erre az útra, és küzdöttek meg a célig, addig ugye István most a múlt héten állt át data centerre, amikor már sokkal jobb a data center, amikor már sokkal jobban dokumentálta ezt az Atlassian, és amikor a mi segítségünkkel ez egy számára sokkal könnyebben megugorható akadály volt. Géza, ti mikor is tértetek át data centerre? 2017-ben kezdtünk el játszadozni a gondolattal, hogy kell egy robusztusabb megoldás a szervernél, és azt hiszem a 2018-as évet már datacenterrel kezdtük, úgyhogy az összes felhasználónk már egy-két nódos klaszteren volt. Hát azóta hol több nód volt, hol kevesebb, de nagyjából itt maradtunk. És mennyi ideig tartott nálatok az áttérési processz? Igen, most a gyerekbetegségekkel egész sok időt eltöltöttünk, meg a hosszú távú üzemeltetésnél is azért volt egy-két dolog, amire oda kellett figyelnünk, de én azt mondom, hogy anélkül, hogy bármilyen ilyen korábbi tréningen vagy akármi részt vettünk volna, hát belekerült egy minimum fél évbe, mire mindent úgy meg tudtunk oldani, hogy igazából semmilyen problémánk azóta nincs vele, és hogy tényleg csak ilyen nagyon-nagyon ritkán jelentkezik bármiféle teljesítménybeli hiányosság. Hát akkor azóta tényleg tekinthetjük a kiforrottabb megoldásnak az Atlassian Data Center termékeit, mert István, te mennyi idő alatt akceptáltad ezt az átállást? Hát mi tulajdonképpen, mivel a Jirát már elég régóta használtuk, és már egy kész rendszerünk volt, igazából abból kellett csak datacentert csinálni egy működő megoldásból, hogy több gépen fusson, és igazából mi ezt egy nap alatt le tudtuk zavarni frissítéssel együtt. Szuper, de azért, ha jól emlékszem, nektek is voltak kihívások, amivel meg kellett küzdeni, vagy csak az egy, amire el tudok, ezt elmeséled? Voltak kisebb kihívások, például amikor elkezdtük építeni, ugye természetesen egy tesztrendszerrel kezdtük, ahol rögtön licenszelési problémákba ütköztünk. Igazából csak az éles licenszel tudtuk átbillenteni datacenterre, és utána nem tudtuk eltávolítani nem tudtuk lecserélni a deves licenszre. Ahhoz el kellett távolítani a licenszt, tehát ott hagytuk tulajdonképpen licensz nélkül a datacenterünket, és újra hozzá kellett adni a már deves
licenszt. Igen, ez egy nagyon érdekes sztori volt, tehát onnét gondolkodtunk egy kicsit rajta, hogy most itt pontosan mi történik, de hogy ugye a Jira Service Desk Application és az Jira Software Application is licenszelve volt, ha jól emlékszem, ez a kettő, ugye István? És ugye amikor kicseréltük a licenszt az egyik applicationben, akkor az teljesen jól működött, viszont nem engedte a másik licenszt, vagy bocsánat, nem is, az első licenszt nem engedte betenni, és az volt a megoldás, hogy ki kellett törölni például mondjuk a Jira Service Desk Applicationből teljesen a licenszt, tehát unlicensed kellett tenni az application-t, és utána lehetett áttérni. Igen. És utána vissza a másikkal. De hát gyakorlatilag ez volt a legnagyobb kihívás az átállás során. Géza, te több mindenre emlékszel vissza? Tudnék sorolni fél óráig kihívásokat, amikkel szembesültünk. Nekünk talán az SSO volt az, amivel nagyon-nagyon sokáig ment a pingpongozás, az, hogy miért van az, hogy néha működik és néha nem. Ugye aki programozik, az nagyon-nagyon imádja ezeket a dolgokat, hogy egy olyan hiba, ami néha működik, vagy néha előjön, néha nem, és nem igazán lehet reprodukálni. Úgyhogy sok-sok Atlassian ticket és sok-sok nyomozás után jöttünk rá arra, hogy igen, itt az időbeállításokkal lesz probléma. Ez volt talán az egyik legnagyobb kihívásunk. A másik meg, hát szerintem a sok-sok saját plugin, amit írtunk saját datacenterünkhöz. Ugyanis vannak olyan követelmények, amiket teljesítenie kell egy pluginnek, ahhoz, hogy ez datacenteren és hibátlanul működjön, és most már azért az Atlassian elég jól elkülöníti, hogy mik azok a pluginek, amik datacenter kompatibilisek, és mik azok, amik csak szerver kompatibilisek. Annak idején nem volt ennyire éles határvonal a kettő között, tehát mondták, hogy igen, vannak speciális követelmények, de hogy nem igazán volt összegyűjtve egy helyen az, hogy lehet ezt ellenőrizni, és hogy minek kell megfelelni. Úgyhogy nálunk ugye azért is tartott tovább, mert az összes mind a 6-7 pluginünket, amik között volt sok komplex is, azt mindegyiket datacenter kompatibilissá kellett tenni, és végig kellett tesztelni minden egyes módosítást, úgyhogy szerveren is működjön, és datacenteren is működjön. Hát ezt vendor oldalról is meg tudom erősíteni, hogy az Atlassian eléggé összeszedte az elvárásokat azzal kapcsolatban, hogy minek kell egy kiegészítőnek megfelelni ahhoz, hogy megkapja a datacenter approval pledge-nit. Hát ez az ügyfelek szemszögéből egy nagyon-nagyon jó húzás volt. Tehát nekünk azért okoz fejtörést vendorként, de az ügyfél szemszögből ez nagyon jó, hiszen pontosan az a több hetes, hónapos munka, amit Gézáéknak még 2017-18 magasságában meg kellett csinálni, azt Istvánéknak már nem kell, egy sokkal egyszerűbb processz az átállás. És hát nyilván nagyon sokat segít az, hogyha minél standardebb megoldásokkal dolgoztok, ugyanúgy, ahogy az Adaptavist előadásában is lehetett hallani, hogyha meglévő eszközökkel lehet automatizálni a migrációs folyamatot, a takarítási folyamatot, akkor valószínűleg egy egyszerűbb processz áll előttünk. És srácok, nektek mik voltak a fő motívumok, amikor áttértetek datacenterre? Tehát miért nem maradtatok szerveren? Miért jobb most datacenteren? Nálunk első körben a rendelkezésre állásunknak a növelése volt a cél. 2017-ben már több mint 1 millió issue volt a Jira szerverünkön, és hát gyakorlatilag tranzakcionális rendszerként használták az egész szervert, úgyhogy muszáj volt valamit kezdeni, mert ez volt az issue szám, ami az akkori verzióknál már így a kritikus határ közelébe tolta, ilyen heti több downtime-mal is dolgoztunk, úgyhogy nekünk kellett egy olyan robusztusabb megoldás, ami hogyha megáll, akkor nem fogja a 350 embernek a napját ketté vágni. Úgyhogy mi azért álltunk át mindenképpen datacenterre, mert nekünk fontos volt az a majdnem 100%-os rendelkezésre állás, amit el lehetett érni vele. És akkor különböző nódokat, különböző célcsoportok számára dedikáltatok, vagy hogyan oldottátok meg? Nem feltétlenül voltak olyan esetek, amikor nódot dedikáltunk például riportoknak a futtatására, vagy hosszabb kereséseknek a futtatására, de alapvetően voltak a dedikált nódjaink, azok teljesen egyforma feladatokat látnak el, és itt a load balancing véletlenszerűen, vagy a load balancing véletlenszerűen dönti el, hogy éppen ki melyik nódra megy. Ha az egyik éppen nem elérhető, akkor átdobja az éppen elérhető nódokra. Értem. És István, nálatok mi volt a fő mozgatórugó?
Nálunk is a fő mozgatórugó a magas rendelkezésre állás, ugye 10.000 pluszos bejelentő számmal rendelkezünk, akik többnyire külsős házon kívüliek, akiknél sokkal nehezebb megmagyarázni egy hosszabb leállást, értsd ezt a hosszabbat, hogy akár egy napos leállásról beszélünk. Ez igazából kivitelezhetetlen. Felsőoktatás felvételi eljárás közepén mondjuk egy napos kiállás, az érthető, hogy nem kellemes. Ez törvényi kötelezettségek is csúszhatnak miatt, ami miatt határidő hosszabbítások vannak, úgyhogy nagyon-nagyon macerás egy ilyen leállást lerendezni, és még akkor is, hogyha probléma adódik, akkor nincs kiút. Hát bízom benne, hogy nyugodtan éjszakáitok lesznek, így, hogy most áttértetek datacenterre. És Karcsi, tegnap a workshopon mi motiválta az embereket a workshop részvételre? Ott melyik téma volt a legérdekesebb a datacenter világából a hallgatók számára? Hát ők is azt mondták, hogy mindenkinél a magas rendelkezésre állás az egyik legfőbb mozgatórugó, de azért nagyon jó, hogy skálázható, tehát ugye egy horizontálisan skálázható alkalmazáshoz jutnak, és azért most arra rengeteg olyan plusz feature-t tett bele az Atlassian, tehát nem véletlenül egyeseknek akár még az egynódos data center is érdekes lehet, mert ezek a plusz feature-ök, amik szerver platformon nincsenek, ezek hozzásegítik az olyan nagy vállalatokat, akik akár törvényi kötelezettség, akár ipari szabványok miatt kénytelenek minden olyan magasabb security compliance feltételeknek megfelelni, vagy pedig a méretükből adódóan földrajzilag elosztott csapataik vannak, és akkor ezeket sokkal jobban támogatja a data center. Oké, nézzünk egy utolsó kört. Mit tanácsolnátok annak, aki gondolkodik azon, vagy akár ezen blokk hatására így felmerült benne, hogy lehet, hogy ki kéne próbálni, lehet, hogy meg kéne nézni ezt a datacenter megoldást. Mi lenne számára a tanácsotok? Részemről mindenképpen tanácsolni tudnám, hogy mindenképpen egy tanfolyammal kezdje, ismerkedjen meg vele a gyakorlatban is egy olyan környezetben, ami nem fájdalmas, hogyha újra kell építeni. Okay. Oktatás és egy tesztrendszer, amin gyakorol tulajdonképpen. Csak csatlakozni tudok. Tehát legfontosabb tényleg, hogy legyen egy olyan környezete, ahol nyugodtan eljátszogathat, nem gond, hogyha megáll az elején legalábbis, amíg ki nem tapasztalják ezeket az alap dolgokat, és hogyha még esetleg a saját példánkból tanulva hozzátehetnék még valamit, próbáljunk meg mindenki csak marketplace-ből vagy vendor által támogatott appokat, ilyesmiket használni, mert nagyon szép és jó, hogy megírhatjuk hozzá a saját appjainkat, de amikor át kell állnunk datacenterre, akkor egy bonyolultabb appnak bonyolult lehet a konvertálása is. Oké. Karcsi, neked valami jó tanácsod? Szintén csak azt mondani, hogy gyertek el hozzánk tanulni, tehát várunk titeket data center workshopokon, illetve keressetek bárminket ebben a témában is. Oké, szuper. Köszönöm. Nagyon érdekes alkalom volt ez, hogy éppen egy datacenter workshop utáni napon vagyunk. Volt lehetőségünk beszélgetni egy olyannal, aki már öreg motorosnak számít a datacenter világában, és egy olyannal, akinek teljesen friss élményei vannak az átállásban. Köszönöm nektek a beszélgetést, és igazából a mai napra a program végéhez közeledünk. Egyik, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az Adaptavist szobájában van egy nyereményjáték, amin egészen hasznos és értékes dolgokat lehet nyerni. Érdemes szétnézni az összes vendor szobájában, hát ha máshol is találtok hasonlókat. Valamint holnap lesz az előadások után egy virtuális sörözés, amire várunk benneteket szeretettel. A múltkori Magyar Atlassian Meetup utáni sörözés az egészen sokáig tartott, és döbbenetesen jó hangulatban, valamint a megszokott fizikai sörözéseken megvalósíthatatlan szösszenetekkel volt ellátva. Például az egyik ügyfél számára problémát okozott az egyik add-on. Most nem is akarok túl nagy reklámot csinálni ennek a gyártónak, de sikerült elérni azt, hogy online becsatlakozzon
a sörözésbe, és elindult egyfajta support process egy sör mellett. Úgyhogy egészen izgalmas volt, amit tapasztaltunk, úgyhogy mindenképpen biztatok mindenkit arra, hogy csatlakozzon hozzánk majd holnap az online sörözéshez. Köszönjük szépen a figyelmet, holnap reggel találkozunk, jó pihenést mindenkinek!